mbere naraprodingaga copyright nk'uko nkahita nyisiba pe atubu ni copyright nta kundi yitindije ahubwo byaba ari ibibazo kuri YouTube channel yanjye. Ariko hari igihe usanga iyo atari copyright strike, hari ikintu twita copyright claim na copyright strike. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye kandi ugomba kubisobanukirwa kugira ngo ubimenye. Copyright claim nakitwaye, ikibazo ni copyright strike. Copyright claim ni content ID claim, hari notification irimo irakubwira ngo wakoresheje ibihangano by'abandi biri registered, amategeko ashobora kurinda. Ariko copyright strike yo hari igihe iza ari umuntu wa submitinze avuga ngo uriya muntu yankoresheje igihangano cyanjye kandi ukabuzi ko icyo gihangano urimo rikaramaho wacyandikishije ya copyright kirinda. Hari igihe ufite indirimbo ikabitandikishije muri bya bihangano bya intellectual property ku buryo iyo ndirimbo yahagize n'undi muntu uyikoresha washoza imanza nibyo ukagaragaza production yayo, ariko biba byiza yuko z'igihangano kiri intellectual ukacyandikisha mu mategeko ajyanye na copyright. Rero igihe bahuye na copyright kuri YouTube ari copyright claim gusa isanzwe, ushobora kuyirimovingaho. Wabigenza gute? Ufata video yawe uyihindure private kugira ngo abantu batazajya bayibona. Ibi mbikoreye muri YouTube studio. Kuri YouTube ntago bikunda. YouTube studio nkahita nzangaha kuri visibility, nkahakanda, namara kwakanda nkahita nza hano nkakanda ngafungura kuri aka kantu ka private aka. Namara kugira private nkahita nza hano kuri ya video yanjye nayikanzeho gutya kuri YouTube studio, nkaza nkakanda handitse ngo restriction, ahanditse restriction nkahakanda. Iyo makanze mahita banyereka akantu kameze gutya, nkakanda handitse ngo review issues, nkahita makanda ugomba ngiye kureba aho ikibazo kiri. Urabona ahandi ikibazo kiri ni kuri ya ndirimbo nakoresheje ya Siphoenix. Siphoenix ni itsinda ry'abantu bakora indirimbo zo gukoresha mu bihangano zazindi twita ngo ni free royalties. Zino ndirimbo razikoresha ugatanga credit cyangwa ukandika amagambo bakubwiye ko raza gushyira muri video description cyangwa muri video, hanyuma nabo iyo ugiye kuba monetize bagenda babahereza udufaranga twaburi ko abantu barebye cya gikoresho. Nyine mu monetize nimba video ziko hari igihangano cy'abandi bakoreshejemo kiri mu buryo bwa royalty free, hari igihe bakimonetiza nabo amafaranga ubonaho bakayabonaho. Nanjye nshobora gukora ugakoresha video zanjye wajya gukora monetize nkadekara amakuru YouTube yawe ati iyo video ni yanjye n'ingiye monetiza nta nubwo izajya imuhemba kandi no kuri YouTube channel yawe kiretse uyisibye, cyangwa ngakubwira ati turabyumvikanaho amafaranga tuzajya tuyagabana. Nuko ngoko bigenda. Hanyuma urabona ko ngiye nanatanze credit muri description nanashyizeho kari audio ya Phoenix, muraza kuyibona muri description y'iyi video niba muraza kuyireba. Iyi ngiyi banyandikiye copyright, urabona ko hano banyeretse ko issues ihereye ahangaha bashyizeho kano kantu kinuza basurinye nyine. Buriya niho hari ikibazo, ni hahandi hari ya ndirimbo n'ubundi siri kumva kari hose, na ahangaha hari ya ndirimbo. Noneho nkora iki rero? Ndaza mwabonye ko bambwiye ngo this is not a copyright strike, mukajye mugira ubwo baba bandikiye copyright. Bambwiye ngo this is not a copyright strike kandi nta kintu YouTube channel yanjye biraza kuyitwara, ariko ari copyright strike ibihano nama natangiye kubirya. Ni content ID claim gusa, hari ama content ID baba barashyize kuri bino bihangano byabo. Ndaza kuri aha handitse overview, nkanda hangaha kuri Siphoenix makande, nimara kwakanda bahita bama izi detail mitemo aha hantu handitse dispute makande. Nshobora guhitamo kugatriminga, nzi ngo ninga triminga bakagakatamo video igasigara nta kibazo. Nshobora guhita ngandanga handitse trim out segment kakavamo ibindi bigasigara ari ibyanjye, cyangwa nkayimyutinga ku buryo abantu bataza kuyumva bahagera bigacicika bagakomeza. Ariko nese ubwo video yanjye koko tutari yozi nabimyutinga bigakunda, bamyutinga n'amajwi yawe yose cyari nako bamyutinga indirimbo yonyine ngo bikunde. Ubwo ndakanda ha kuri dispute bamereza impamvu zishobora gutuma ngiye kuba. Urabona hano bambwiye ngo I own a copy of the song video, indirimbo nakoreshejemo hano ni yanjye. I am not making money from my video, nabwo ndimo ndakorera amafaranga kuri iyi video. I gave credit to the content owner, natanze credit kuri content owner. Ibi ngibi mba nabikoze. Barambwira ngo muri ibi bibazo niba nta kibazo na kimwe kirimo, kanda hano kuri dispute
kuko bino byose ugomba kuba wabikoze imbere y'uko ujya gusaba dispute, bakareba credit ko wayitanze, ko nta mafaranga na make urimo urakorera kuri iyo video, cyangwa se iyo song, iyo ndirimbo baguhaye kopi yawo ufite uburenganzira bwo kuyikoresha. Urangiza ukahita ukanda next, ugabuza impamvu yo kuba ugiye kuvanishaho iriya copyright. Ese ni original content ni yawe nyirizina? Ese ni license ufite uburenganzira bwo kuyikoresha, permission, cyangwa se iprotectinzwe hari amategeko yitwa fair use muri copyright. Amategeko niyo yubahirije urimo urakoresha iyo video, uzabwirwa iki kari license ari sensible, cyangwa se ufite uburenganzira bwo kuyikoresha, cyangwa se ari fair use, cyangwa se ari public domain. Ibi byose nzabikoraho video, ariko kuri license ni igihe ufite uruhushya. Ndashyira ngaha handitse license kubera ko bino bihangano dukoresha muri tuno background music dukoresha, ahanini baba baraduhaye uburenganzira ko dukoresha, hanyuma abo bakazamonetiza nabo ubwabo. Nyine uba ufite uburenganzira bwo kugakoresha kubera ko bakubwiye ngo urashyiraho credit, ni nkaho baba bakubwiye ngo iyi ni license uhawe. Uburenganzira bwawe duhaye, ariko ugomba gushyiraho ko audio irimo muri background ari iyacu, abantu bakamenya ko turi n'ibyamamare, natwe bakajya baza kuzidushakiraho. So nindangiza nkande next, ibi byose biri ahangaha n'undi ntabwo najya kubisoma ngo bibasobanurire. Ukanda ahangaha ngo I have a permission to use a content from the copyright owner, ufite uburenganzira bwo kuyikoresha, ariko uzi neza akantu wayikuye koko permission bayiguhaye. None se wagurwa n'iki ko permission uyifite? Nababwiye ko nzabikoraho video. Reka dukore next. Hanyuma ibi ngibi bimara iminsi 30 bategereje ko iyi copyright dispute nyine usubmitinze nyiri gihangana aza kuyiceka. Ndikamo license formation, when nahita nandikamo ngo I give credit to Phoenix, which is a license or permit I have granted. Wenda reka nandike mibingi bariko nijye batajya kuyicekinga. Review and confirm my video does not infringe anyone's copyright. Utu twose katuvivura, ariko igihe ufite iki, igihe uzi neza ko biriya bintu ugiye gukora byemewe. Nkanjye ndabizi neza ko permission bari aba bayitanze, hanyuma ngaho ukandikamo ugasinya. Isinya ni izina ryawe ryuzuye, nitwa niyo mukiza Dani. Ibi ngibi iyo bisoje rero ndategereza ya minsi kavaho, yivuyeho wa muntu yaraza akarivibinga akareba ko ibyo yansabye nabikoze, ararekura. Iyo atigeze zanga birebe n'ubundi YouTube ikvanaho iriya copyright strike, cyangwa se kara notification nako iriya copyright claim ikuraho. Na copyright strike nabyo ariko byagenze, nako copyright strike ahanini na copyright strike ariko byagenze, ukasubmitinga iyi dispute nyiri gihangano nazi nga confirme cyangwa se rejecting, YouTube iragenda ikabihanagura ugasigara uri umwere. Gusa copyright strike iyo irangiza, warangiza ukahita ukanda submit. Dispute submitted. Now the content owner have 30 days to review and the dispute and decide what to do. We'll email you with their decision. Bambwiye ngo content owner nyiri gihangano afite iminsi 30 yo kuba yaza gucekinga iyi dispute, yarangiza agafata umwanzuro w'ikigomba gukorwa. Nimba aransibisha video, niba arayirekeraho nawe akazayimonetiza, umwanzuro mu biganza bye. Nuko baba bimeze. Hari igihe atabyitaho rero, ya minsi 30 yarangira bakabidisputinga, ariko ntago biba birangiye. Igihe cyose azaba afite uburenganzira ku gihangano ahabwa n'amategeko, kandi ibyo YouTube n'ijye byivangamo. Ikikora nuko kwereka aho wakosheje gusa. Uko bimeze. Nitwa Dani niyo mukiza, iyi ni Nanda Media Agency, tuvuga utuntu tw'ubwenge gusa kuri telefone yawe. Kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa.